Hello guys, welcome to my YouTube channel. তাহলে আজকে আমরা পড়তে চলেছি অল সামার ইন আ ডে রিটেন বাই রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি। তাহলে এই ভিডিওটাতে আমরা অল সামার ইন আ ডে থিমস কভার আপ করব, সামারি কভার আপ করব অ্যান্ড ইফ পসিবল উইল কভার আপ উইথ দি হোল স্টোরি। সো লেট স্টার্ট। আপনারা ভেবেছেন কখনো কি অন্য কোনো প্ল্যানেটে গিয়ে যদি থাকা যায়? এসব এয়ারলেস ওয়ার্ডস, ওকে, এটা পসিবল না। এখানে ভেনাস প্ল্যানেটের একটা কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি ইউজিং হিজ এক্সাজারেটেড স্টাইল turned airless words into vivid imaginative stories, just as this one, all summer in a day. So let's start. All Summer in a Day is written by Ray Bradbury, which is a fantastic science fiction story which tells us about the life on planet Venus. The science fiction story revolves around the life of a earthly girl who has recently gone to Venice with her parents. Her name is Margaret. Margaret, though on shifting to Venice, couldn't adjust herself to the lifestyle present in Venice. And due to her non-adjustability in Venice, she was often mocked by her friends in the school where she learned or was educated. That is, the boys and the girls of the school where she read actually bullied her. This story also tells us about the fictional fact that sun visits once. Sun visits once in Venice in a long and exhausting period of 7 years. But in the story, we come to know that Margaret was 4 years old when she transferred from Ohio, which is in Earth, to Venice. So Margaret had experienced the sun and could remember it not vividly but still clear. The other boys and girls could not remember the sun easily or clearly because they might had a sight of the sun at a very early age, and they couldn't remember it at all. Due to this feeling of indifference between Margaret and the other children, the theme of jealousy arises in the plot of the story. The other children were jealous of the fact that Margaret had experienced the sun and still remembered the beautiful sun, but they themselves hadn't experienced the warmth and playfulness of the sun. It was due to this green eyed jealousy of the children for which they mocked and even disturbed and even laughed at Margaret for her loans, for her differenceness, for her non compatibility with the other boys and girls present in the school. This line, she even refused to take bath in the school shower last week, and slowly she realized that she was different from the other students and she kept away. Shows us the non-adjustability of Margaret, an earthly girl, to the surrounding circumstances present in Venus planet. Due to the continuous bullying of Margaret's classmates, that is, the Margaret was bullied by her classmates, and she eventually became shy and eventually dull also. And as she couldn't play with her classmates in the echoing tunnel of the underground city. Now it could be easily, you know, proved that they had just the it can be proved that the people had just gone in Venice and had just started living there. Okay, so it is just a vivid imaginative story which can't be true, or maybe true in the future days, who knows. So the another main theme of the story in this poem, story is a fantastic shot of the space travel. Another theme of the story is a fantastic shot of the ideas of space travel. The thought of a whole underground city, in Venice where the rocket men and women from Earth can sustain their life is wonderful. Thus, by having a deep dive into this wonderful story, you can also tell about the summary of the story as I told after you read the story and feel the story well. So let's start with the main plot of the story now. এবার এখানে বুকে একটা লাইন আছে, look see for yourself. The children pressed to each other like so many roses, so many weeds intermixed, peering out for a look at the hidden sun.
এবার এখানে উইডস আর রোজেস এর কি সম্পর্ক? কোনো একটা রোজ প্ল্যান্ট নাহলে যে কোনো একটা প্ল্যান্টের চারিদিকে উইডস থাকে ওর গ্রোথ স্টেজের সময়। সেই উইডস গুলো একটা ক্লাসের বাজে স্টুডেন্টদের বোঝায়, নাহলে নটি স্টুডেন্টসদের বোঝায়। আর রোজেস নাহলে প্ল্যান্টস নাহলে ফ্লাওয়ার্স গুড স্টুডেন্টস নাহলে ভদ্র স্টুডেন্টদের বোঝায়। এখানে এই জন্য বলা হয়েছে একটা ক্লাসে নাহলে কিছু একটা নর্মাল একটা গ্রুপ অফ পিপলে আপনি কিছু ভালো লোকও পাবেন বাজে লোকও পাবেন, এটাই বলা হচ্ছে এখানে। এখানে ভেনাস প্ল্যানেটে একটা সুন্দর ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে, সুন্দর বলবো না, বৃষ্টি সারাদিন হতে থাকছে, পুরো চারিদিকে একদম জলে ভরে গেছে যেরকম নর্মালি হবে। অনেক থাউজেন্ডস অফ ফরেস্ট হ্যাজ বিন ক্রাশড টু গ্রো অগেন, কেন কি ওখানে এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, এত ট্রেমেন্ডাস একটা দ্য ফল হচ্ছে, একটা হাই লেভেল বৃষ্টি হচ্ছে ওখানে, তাকি পুরো সব জঙ্গল টঙ্গল সব ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং ওখানটা অক্টোপাইয়ের লেগস এর মতো চারিদিকে শুধু মানে ডালপালা ছড়িয়ে আছে, এত বৃষ্টি হচ্ছে, এত পরিমাণে জঙ্গল উঠছে, আবার ওইগুলো ক্রাশড হয়ে যাচ্ছে, ওইগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই যে মানে বৃষ্টির দ্বারা। এবার আমরা কথা বলবো ওই বাচ্চাদের। এখানে বুকে লেখা আছে, সামটাইমস অ্যাট নাইট মার্গারেট হার্ড দ্য চিলড্রেন ইন রিমেম্বারেন্স দ্যাট ইজ দ্য চিলড্রেন ইউজ টু রিমেম্বার হাউ দ্য সান উড লুক। ওটা কখনো সান দেখেনি, নাহলে দেখলে খুব আগে দেখেছে, ওরা মনে রাখতে পারবে না ওটাকে। এই জন্য ওরা রিমেম্বার করার চেষ্টা করে, ওটা ভাবতে চেষ্টা করে কি কিরম হতে পারে সান। কেউ কেউ ভাবে একটা লার্জ ইয়েলো ক্রেন যেটা দিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ডকে আমি কিনতে পারবো। আবার কেউ কেউ ভাবে ইটস লাইক আ লেমন। মার্গারেট একটা পোয়েম লিখেছিল কি, সান ইজ লাইক এ ফ্লাওয়ার দ্যাট ব্লুমস ফর জাস্ট অ্যান আওয়ার। এটা একটা ডিপ মিনিং আছে, কেন কি এখানে বলা হয়েছে ভেনাসে যেহেতু সূর্য একবারই ওঠে 7 ইয়ার্স এর পিরিয়ডের মধ্যে, এই জন্য ওটা একটা ফ্লাওয়ারের মতো হলো না। কিছু ম্যাক্সিমাম ফ্লাওয়ার্সই, কিছু কিছু ফ্লাওয়ার্স আছে জানি যারা রাত্রিবেলা ব্লুম করে, কিন্তু কিছু ম্যাক্সিমাম ফ্লাওয়ার্সই সকালবেলার দিকে ব্লুম করে যখন সানলাইটটা ওদের দিকে পড়ে। সেরকমই সান 7 বছরে একবার ফুটছে কোনো সার্কামস্টেন্সেস হলে। আর একটা ফ্লাওয়ার কোনো সুটেবল সার্কামস্টেন্সেস হলে ব্লুম করছে few hours. And as you know by the summary of the story that the children যেগুলো ছিল ওরা মার্গারেটকে খুবইভাবে অত্যাচার করতো, খুবই ডিস্টার্ব করতো। এবার মার্গারেটের একটা ভিভিড ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা, আপনাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখলে খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা ভালো করে পড়বেন, টেক্সচুয়াল ওয়ার্ডস আছে মধ্যে খুবই। এবার ওখানে বলা হয়েছে মার্গারেট ইজ আ ভেরি ফ্রেল গার্ল, ভেরি উইক গার্ল হু হ্যাজ বিন লস্ট ইন দ্য রেইন ফর ইয়ার্স। এবার এটা বোঝাই যাচ্ছে কি ও আর্থে ফেরত যেতে চাইছে, ও আবার সানের ওয়ার্মথ ফিল করতে চাইছে, ও ভেনাসে ওর কম্প্যাবিলিটি হচ্ছে না, ও ভেনাসে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না নিজেকে। এই জন্য এরকম স্টোরির আবার মাঝখানে বলা হয়েছে কি এটা মিথ ক্রিয়েট করা হয়েছে কি মার্গারেটের প্যারেন্টসরা ওকে আবার আর্থ নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানিং করছিল। দ্যাট ওয়াজ আ টোটাল মিথ, because as she was always lost in her own thoughts, and the rain had washed the blue from her eyes and the red from her mouth and yellow from her hair, and she is described as an old photograph who has been dusted. একটা ওল্ড ফটোগ্রাফ কেরম হয়, একটা পুরো একদম হোয়াইট এন্ড হয়ে যায় না, একটা লেয়ার অফ হোয়াইট সামথিং লাইক পার্টিকলস পুরো একদম পরত পড়ে যায় না, ওরকমই ওকেও দেখতে লাগলো একদম ঠান্ডা একটা ভূতের মতো। এবং যখন ও বলতো ওর ভয়েসটা এরকম ভাবে ডেসক্রিপশন দিত কি একটা ঘোস্ট বলছে। এবার উইলিয়াম বলে একটা ছেলে ছিল, সে সবসময় মার্গারেটকে এত ভাবে ডিস্টার্ব করতো, ওকে ঠেলে দিত, এবার ওকে যখনই মারতো মারতো এসব করতো। এবার লাস্টের দিকে আমরা দেখবো কি ওকে এতটা পরিমাণে অত্যাচার করা হয়েছে কি রিয়েল ইট ওয়াজ মিনস at the extremest level of ragging, বা জানেন তো কি এই যে উইলিয়াম and his classmates used to bully or bully Margaret because Margaret was totally different from the Venus children, because she has seen the sun. She wouldn't sing songs of happiness when sang in the class. ও কোনো গেমস খেলতো না ওই আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে। এরকম হয়তো কোনো একটা বন্ধু ওকে ট্যাগ এন্ড রান করছে, ট্যাগ গেম আমরাও খেলেছি অনেক, ট্যাগ করছে, তখনও দৌড়ালো না, খুব ইরিটেটিং লাগে না? এই জন্য তখন এই সার্কামস্টেন্সেসে আমরা বলতে পারি কি মার্গারেট ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম দি ভেনাস চিলড্রেন, as she didn't respond well, she was always lost in her own thoughts, she was actually mentally depressed.
of the fact that she was not getting the warmth of the sun that other children are getting. She was depressed with the fact that she was willing to go to the earth, but her parents had taken her to Venus. এবার স্টোরির এটা স্টার্টিং হয় কি, এটা একটা ফাইন ডে ছিল, তার মধ্যে সায়েন্টিস্টরা প্রেডিক্ট করেছিল, প্লাস মার্গোটা বলেছিল কি এই দিনই মানে ভেনিসে 7 বছর পর পর যেহেতু বলেছিলাম সান ওঠে, মানে সান নিজের সুন্দর মুখটা দেখায়, সুরজ চাচা উনি নিজে মুখটা দেখান, এবং সেই দিনটাই ছিল, যে দিনটা আমি কথা বলছি সেই দিনটাই ছিল যেদিন সায়েন্টিস্টরা প্রেডিক্ট করেছিল কি সান আসবে। এবার যেহেতু আগের ভেনাস চিলড্রেনরা এই মিথে ছিল কি না আর সান উঠবে না, 7 বছর ধরে ওঠেনি আর উঠবে না, কি উঠবে হ্যাঁ, এই জন্য ওরা মার্গারেটকে অপোজ করেছিল, নো সান উইল নট রাইজ ইউ নো, অ্যান্ড দ্যাট ফিলিং অফ অপোজিং আবার জেলাস হয়ে গেছিল কি না মার্গারেট তো দেখেছে, ও কি ও জানবে না, ও ঠিক না, অ্যাকচুয়ালি ও সবসময় বলি করার চেষ্টা করতো, বিকজ শি ওয়াজ ডিফারেন্ট, বিকজ এই জন্য ওরা মার্গারেটকে ডিস্টার্ব করার জন্য ওকে ফোর্সিবলি আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলস এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা রুমের মধ্যে একটা কাবার্ডের মধ্যে না হলে একটা একটা আলমিরার মধ্যে বন্ধ করে দিল, ওকে, একটা ক্লোজেটের মধ্যে বন্ধ করে দিল, এবং তখন ওখান থেকে বেরিয়ে আসলো চিলড্রেনরা। এবার তখন দেখলো কি, এবার কিছুক্ষণ পর দেখলো কি রেন বন্ধ হয়ে গেছে, এবার ওরা খুশিতে বেরিয়ে গেছে, একদম ডেসক্রিপশন এখানে খুব ভালো দেওয়া হয়েছে, this never stopped running and stood in the great jungle that covered Venice, and it was a nest of octopi clustering up great arms of flesh like weed. এবার ওখানটা মাটির কালার, গাছের কালার রাবারের অ্যাশের মতো হয়ে গেছে, বিকজ সানলাইট আসেনি কখনো, সান রেজ পড়েনি ওর মধ্যে, এই জন্য কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনে চলতে না হলে কোনো ডেফিসিয়েন্সি অফ সামথিং এসেনশিয়ালের জন্য ওই কালারটা ব্ল্যাক না হলে ফিডেড লাইক দ্য মুন সারফেসের মতো হয়ে গেছে, মানে গ্রেইশ টাইপ বলতে পারেন। চিলড্রেনরা চারিদিকে দৌড়াচ্ছিল দৌড়াচ্ছিল, তখন একটা মেয়ে চিল্লালো রাস্তা দিকে, স্টপ, চিল্লালো, ওর দিকে সবাই জড়ো হয়ে গেল, তখন কি দেখলো, ওর হাতের মধ্যে একটা বড় রেন ড্রপ, a single cup of raindrop, and the girl standing in the open held out her hand. Oh, look, she said, trembling. ট্রেম্বলিং কেন? এত বছর পর সূর্য উঠেছে, এখন আবার বন্ধ হয়ে যাবে, এই খেয়ালে কি আবার বন্ধ হয়ে যাবে? কিরম লাগবে না এখন যদি সূর্যটা চলে যায়, আবার বলি কি 10 বছর পরে আসবে, যখন 10 বছর পরে আসলো হয়তো 1 মাসের জন্য উঠেছে আবার, এবার 1 মাসের লাস্টের দিনে হয়তো একটা রেন ড্রপ পড়লো, তখন কিরম লাগবে আবার সেই কালো দিন, নো সান, সেরকমই ওদেরও হয়ে গেছিল, কিছুজন কাঁদলো, দৌড়াতে দৌড়াতে আবার নিজের মানে যেই হোস্টেলে থাকতো, যে আন্ডারগ্রাউন্ড সিটিতে থাকতো ওদিকে চলে এলো, ওখানে নর্মালি আবার সেই লাইটনিং পড়লো, সব আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, কিন্তু তখনই একজন বলল, মার্গারেট কোথায়? মার্কেট মার্কেটকে তো আমরা ক্লোজেটে বন্ধ করে এসেছিলাম। নাও মার্কেট ওয়াজ প্রুভ ট্রু, মার্কেট বলেছিল আজকের দিন সান বেরোবে, এবং ওই উৎসাহতে মার্কেটে যেতে পারেনি বাইরে, ওরও ইচ্ছা ছিল সানটা দেখার, কিন্তু ওই চিলড্রেনদের দোষেই মার্গারেট সানটা দেখতে পায়নি, এখন চিলড্রেনরা নিজের দোষটা রিয়েলাইজ করেছে। And last line কি বলেছে, they walked slowly down the hall in the sound of cold rain, they turned through the doorway to the room in the sound of storm and thunder, lightning on their faces, blue and terrible. They walked over to the closet door slowly and stood by it. Behind the closet door was only silence. They unlocked the door even more slowly and let Margaret out. সো গাইস, ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দি স্টোরি অল সময় ডে। যদি বন্ধুরা ভালো লেগে থাকে আমার স্টোরি এক্সপ্লেনেশনটা, তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনটা প্রেস করে দেবেন, এবং যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক করবেন, এবং কমেন্ট সেকশনে গিয়ে বলবেন কোন পার্টটা ভালো লাগেনি, আমি আবার আপনাদের ডাউটসটা ক্ল্যারিফাই করার জন্য তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর রিচ করব। সো বাই।